El segundo del reloj de perd en el ático privado de gangnam no cor, golpea. Es un sonido metálico seco, como el martillo de una pistola preparándose para disparar. En el centro de la estancia, rodeado por doce hombres cuyas sombras se alargan bajo la luz fría de los halogenos, se encuentra Dominic Toretto, el hombre más temido de sol, el jefe de la organización que ha controlado los muelles y las sombras de Corea durante una década. Pero hoy, el tigre está engelado. Su camisa de seda blanca tiene tres botones arrancados y el rastro de sangre en su labio delata que la traición ha sido física, cercana y devastadora. Frente a él, con una sonrisa que destila veneno, su segundo al mando sostiene un cronómetro. 60 segundos, Jefe, dice la voz sibilante. 60 segundos para que te despidas del imperio que Christ que era tuyo. 60 segundos para que entiendas que en este mundo, el amor es la soga que te termina ahorcando. Antes de seguir con este descenso al abismo, quiero darles una bienvenida de todo corazón en nuestro canal. Es un honor tenerlos aquí en este rincón de historias intensas. Me encantaría saber desde que rincón del mundo nos están acompañando hoy. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios, los leo siempre. Si aún no te has suscrito, te invito a formar parte de nuestra familia activando la campana. No quieres perderte ni un segundo de lo que viene, porque hoy la lealtad es pega con sangre y es rescata con un anillo. ¿Están listos? Dominic no mira a sus captors. Sus ojos, oscuros como el carbón bajo presión, están fijos en la mujer que permanece de pie a unos metros de distancia. Plena Sully. Ella es la elegancia encarnada en un vestido de Satan negro, una visión de vulnerabilidad que parece desentonar con la brutalidad del momento. Sus manos tiemblan, pero no es el temblor del miedo que paraliza, sino la vibración de una cuerda de violín a punto de romperse. Todos en la habitación la ignoran, considerándola solo un trofeo, una debilidad que Dominic cometió al error de amar. Al tiempo así acaba Dominic, ruge el traitor levantando su arma. El canon apunta directamente al entresillo del hombre que una vez fue intocable. El air en la habitación se vuelve denso, casi sólido, cargado con el olor a pólvora y traición inminente. Entonces sucede lo imposible. Elena da un paso adelante. No grita. No suplica. Con una calma que hila la sangre de los presentes. Desliza el enorme anillo de compromiso de su dedo anular. El diamante atrapa la luz, brillando con una intensidad antinatural. Con un movimiento seco, ella presiona un resort oculto y corta el anillo en dos frente a los ojos de todos. El sonido del metal quebrándose resuena más fuerte que un disparo. En ese instante, el rostro de Dominic cambia. No es terror lo que refleja, sino una realización feroz. El anillo no era un símbolo de sumisión ni de una vida doméstica. Era el interruptor de un protocolo que nadie en esa habitación, excepto ellos dos, sabía que existía. Los traidores no lo saben. Pero en el momento en que ese metal se partió, las luces de la ciudad de sol comenzaron a parpadear y un ejército que no obedece mafias, sino a ella, se ha puesto en marcha. ¿Fue ese gesto una rendición o el inicio de una masacre? ¿Quién es realmente la mujer que todos subestiman? La ejecución pública acaba de convertirse en el nacimiento de una guerra total. El silencio que siguió al crujido del anillo fue más aterrador que cualquier grito. Para los traidores liderados por Tesuko, el gesto de Elena parecía el acto desesperado de una mujer que aceptaba su derrota, entregando la joya más valiosa que posía como una ofrenda de paz inútil. Pero para Dominic Toretto, ese sonido fue el primer acorde de una sinfonía de guerra que él mismo había compuesto años atrás en la soledad de su ascenso al poder. Elena no siempre fue la reina de hielo, de Gangnam. 10 años atrás, ella era una estudiante de arquitectura con un futuro brillante y manos que solo sabían de planos y carboncillo. Dominic, en aquel entonces un ejecutor en ascenso,
la encontró en medio de una lluvia torrencial en el distrito de Maipo, protegiendo a un perro callejero con su propio abrigo caro. Hubo algo en esa obstinación, en esa negativa dejar que algo pequeño y indefenso sufriera, que perforó la armadura de Dominic. El que vivía en un mundo donde la impacia era una sentencia de muerte, así encontró gravitando hacia la única luz que no intentaba cegarlo. Su relación no fue un romance de cuentos de hadas, fue una forja de acero. Dominic lo enseñó a Elena que el mundo no así construía con planos, sino con voluntades. Y ella, a cambio, le dio una razón para no convertirse completamente en el monstruo que su posición exigia. Sin embargo, Dominic sabía que su amor era el blanco más grande en su espalda. Por eso 3 años atrás, en una azadi con vistas al río Han, no le dio un anillo de compromiso común. Si alguna vez me rodean, así alguna vez el mundo que construí así vuelve contra mí y no hay salida. Rompelo, lo había susurrado al oído mientras deslizaba la banda de platino y diamante en su dedo. No es una joya, Elena. Es una paliza de seguro. Es el fin de la diplomacia y el inicio del protocolo, eclipse. En este momento bajo la mirada burlona de Tesuk, Elena exhala un air que parece lavar consigo toda su antigua inocencia. Sus ojos que solían mirar a Dominic con una ternura infinita, ahora están fijos en el trader con una frialdad que hace que el hombre retroceda un milímetro, casi imperceptiblemente. Ella no es solo la prometida. Es la única persona en el mundo que conoce la ubicación de los servidores privados que controlan las rutas de suministro de sol y, lo más importante, es la única que tiene el código biométrico que ahora, gracias a la rotura del anillo, ha enviado una alerta de extinción a una unidad de élite que ni siquiera la mafia sabía que existía. Dominic observa a su mujer y, por primera vez en toda la noche, una chispa de orgullo salvaje brilla en sus ojos ensangrentados. El la ama no por su belleza, sino por su capacidad de ser más letal que el cuando el momento lo requiere. Elena no es su debilidad, es su carta de triunfo oculta. Tesuk, dice Elena, y su voz es un susurro que corta el air como una cuchilla de afeitar. Christ que matando a Dominic te cuidarias con su silla. Pero no entiendes nada. Dominic no es el dueño de esta ciudad. Él es solo quien la mantiene raya. Al romper este anillo, acabó de soltar las correas de los perros que él mantenía encadenados. La tensión en la habitación sube niveles insoportables. Los guardias de Tesuk intercambian miradas nerviosas. Algo está mal. Los sistemas de seguridad del ático comienzan a emitir un pitido rítmico, una cuenta regresiva que nadie programó. La vulnerabilidad que Elena mostró al principio así ha evaporado, revelando a una mujer que ha pasado años estudiando la oscuridad al lado del hombre más peligroso de Corea, aprendiendo cada debilidad, cada ruta de escape y cada secreto sucio de los hombres que ahora la rodean. Antes de seguir quiero hacer una pausa para agradecerles de nuevo por estar aquí. Historias como estas nos recuerdan que la fuerza no siempre viene de los puños, sino de la inteligencia y el corazón. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Elena? ¿Serían capaces de sacrificar su seguridad por la persona que aman? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta debatir con ustedes sobre estas encrucijadas morales. Y si te está gustando el giro que está tomando esto, no olvides suscribirte. Lo que viene en la siguiente parte los dejarás en aliento. Dominic, el hombre que nunca necesitó que nadie lo protegiera, así siente extrañamente vulnerable. Ver a Elena manejar una situación de combate con tanta destreza le genera una mezcla de admiración profunda y una punzada de traición. ¿Cuántas veces mientras cenaban a la luz de las velas, ella estaba calculando las rutas de escape? ¿Cuántas de sus palabras de amor estaban filtradas por su deber hacia la guardia del loto? Me ocultaste un ejercito, Elena, dice Dominic, cubriéndola mientras ella asoma el cuerpo para disparar a los neumáticos de sus perseguidores. Yo di mi mundo entero mis debilidades mis secretos.
Y tú tenías una vida de la que yo no sabía nada. Te oculté una herramienta de supervivencia, no mis sentimientos. Respond ella, tras hacer saltar por los aires una de las camionetas enemigas. Si hubieras sabido quién era mi hermano, o que es la guardia del loto, habrías intentado usarnos o habrías intentado alejarme para protegerme. Y mira donde estamos, Dominic. Si no fuera por mi secreto, ahora mismo serías cenizas en ese ático. Un obstáculo masivo aparece frente a ellos. Un bloqueo de la policía local alertada por el chaos. Pero no es la policía convencional. Son unidades compradas por la facción traidora de la mafia. Elena maldice entre dientes. Arthur gira el volante violentamente, desviando el camión hacia un muelle de carga abandonado a orillas del río Han. Ali, bajo la estructura oxidada de una grúa industrial, el camión es detiene en seco. El silencio que sigue es pesado, cargado de reproches no dichas. Arthur baja del vehículo, manteniendo la guardia, mientras Dominic y Elena descienden. Están solos por un momento en la penumbra. El sudor y el polvo manchan sus rostros, pero la atracción entre ellos es más fuerte que nunca. El peligro ha pelado las capas de protocolo social, dejando solo la esencia de dos guerreros que aman. Dominic la toma por los hombres, acorralándola contra el metal frío del camión. Si salimos de esta, empieza el su rostro a centímetros del de ella. Saldremos, interrumpe ella, buscando sus labios. Pero no para volver a ser quienes éramos. El anillo se rompió, Dominic. Ya no hay marca atrás. Antes de que sus labios se encuentren, un sonido metálico los alerta. Un punto de mira láser recorre el pecho de Dominic. Arthur grita una advertencia, pero es demasiado tarde para evitar la emboscada total. No solo se quien los busca. Una cuarta figura emerge de las sombras, alguien que Elena reconoce con horror. Es el hombre que ella creía que era su mentor, el antiguo líder de la guardia del loto que supuestamente se había retirado. Silas Vane. La revelación es un mazo. La traición de la mafia no fue un acto aislado. Fue una alianza entre los traidores de Dominic y los disidentes de la guardia de Elena para crear un nuevo orden en Sol. El terreno que pisan es ahora arena movediza. Antes de que pasemos a la parte 5, donde la verdadera magnitud de esta conspiración será revelada, quiero pedirles un favor. ¿Creen que el amor de Dominic y Elena podrá sobrevivir a tantas mentiras? Escriban en los comentarios. Sus opiniones me ayudan a dar forma a estos personajes. Y así está gastando esta montaña rusa de emociones. Suscribit y dale like. La siguiente revelación lo cambiará todo. Silas levanta su arma, pero no apunta a Dominic. Apunta a Arthur. Hermanita, dice Silas con una sonrisa gelada. Cometiste el error de creer que el anillo era tu única lave. Pero yo design el protocolo. Y ahora voy a enseñar lo que sucede cuando se rompe una promesa de sangre. Silas, ¿por qué? El susurro de Elena apenas se oye sobre el chapoteo del agua contra el muelle. Su arma sigue alzada, pero su pulso, por primera vez en la noche vacila. Silas se detiene a escasos metros, su silueta recortada contra las luces distantes de la torre Namsan. Su rostro, cercado por cicatrices que cuentan historias de guerras olvidadas, no muestra remordimiento. El amor te hizo blanda, Elena. Y la ambición hizo a Dominic descuidado. Dice Silas, señalando con un gesto despectivo al jefe de la mafia. ¿Crees que la guardia del loto era un escudo para proteger tu romance de cuento de hadas? Pero la guardia nació para controlar Sol, no para servir a un criminal enamorado. En ese momento una risa ronca rompe la tensión. Dominic se adelanta, ignorando el punto láser que ahora baila sobre su esternón. Su mirada se clava en Silas, pero hay algo en su expresión, una mezcla de asco y reconocimiento, que hace que Elena frunza el seno. No le mientas, Silas, escupe Dominic. Cuenta la verdad.
Cuentel que tú y yo seremos un trato hace 5 años. Cuentel que yo te pague para que la mantuvieras vigilada, para que la entrenaras, como mi seguro de vida, sin que ella supiera que su mentor era mi empleado más caro. El mundo de Elena se detiene. El aire se escapa de esos pulmones como si le hubieran proponado un golpe físico. Gira la cabeza lentamente hacia Dominic, esos ojos buscando una chispa de negación. Algo que le diga que lo que acaba de oír es una alucinación del cansancio. Pero no hay negación, solo la cruda y brutal honestidad de un hombre que siempre ha jugado el ajedrez con la vida de los demás. ¿Tú lo contrataste? La voz de Elena es un hilo de seda a punto de romperse. Te do mi entrenamiento mi ascenso en la guardia mi relación con mi hermano. Te do fue un activo que compraste? Quería que fueras capaz de defenderte si yo caía, Elena, responde Dominic, dando un paso hacia ella intentando tocar su brazo. No podía dejar tu seguridad al azar. Te amo tanto que necesitaba que fueras un arma. No me amabas. Grita ella, retrocediendo como si el contacto de él fuera ácido. Me estabas construyendo. Me estabas moldeando para que encajara en tu imperio. No era un anillo de compromiso, Dominic. Era un collar de perro bonado en oro. La revelación es el golpe de gracia. La traición de Tesuk dolió, pero la traición de Dominic. El hombre por el que ella acababa de quemar su vida entera. Es una herida mortal en su alma. Ella no salvó al hombre que amaba. Salvó al arquitecto de su propia prisión de cristal. Silas aprovecha el momento de quiebre emocional. Con un movimiento rápido. Hace una señal y una docena de agents de la guardia del loto surgen de las sombras. Darmando a un Arthur que lucha con furia pero es superado por el número. Ahora los tres están bajo el yugo de Silas. Dominic dejó de pagar hace 6 meses. Revela Silas con una sonrisa cruel. Tisuk me ofreció el doble. Y lo más importante. Me ofreció el control total de los servidores que tú, Elena, activaste al romper el anillo. Gracias por darnos la ley del reino. La magnitud del error de Elena la golpea. Al intentar salvar a Dominic, lo ha entregado a Silas y a los traidores el control digital de toda la infraestructura de la ciudad. El sacrificio de su anillo no fue el inicio de su libertad, sino el clímax del plan de sus enemigos. Dominic intenta incorporarse, a pesar del dolor de sus costillas fracturadas. Elena, no debiste hacerlo, dice él aunque su sonrisa dice lo contrario. Te prometí que caminaremos juntos hasta el final, Dominic, responde ella, sin apartar la vista de los canones de las armas que la apuntan. Y el final de ellos empieza ahora. En ese preciso instante, las luces del ático se apagan por completo. El rugido de un helicóptero que no debería estar ahí hace vibrar los cristales reforzados. El tiempo de las palabras se ha terminado. El incidente que cambiará la historia de sol para siempre está solo un latido de distancia. La oscuridad en el ático no es vacía. Es una entidad que devora la confianza de los traidores. El pánico es un virus que se propaga en el silencio, roto solo por el jadio errático de los hombres de Tezuko. ¿Qué has hecho maldita perra? Ruge el traitor tanteando en la negrura, buscando con el canon de su arma la silueta de Elena. Pero ella ya no está donde estaba. Se ha movido con la fluidez de una sombra que conoce cada rincón de esa jaula de cristal. De repente, un haz de luz roja fino como un hilo de seda, atraviesa la oscuridad y se posa exactamente sobre el corazón de Tesuk. Luego otro en su frente. Y otro más en el pecho de sus guardaespaldas. No provienen de armas convencionales. El protocolo eclipse no es una orden de rescate, Tesuk. La voz de Elena resuena desde algún punto cercano a los ventanales, fría y desprovista de la calidez que solía mostrar. Es una orden de limpieza. El cristal reforzado del ático está hacia adentro con una explosión controlada que lanza estilas de vidrio como metralla brillante. 4 figuras vestidas de negro táctico, descendiendo por cuerdas de alta velocidad,
irrumpen en la sala. No son mercenarios comunes. Leven el emblema de una organización que la mafia coreana crea extinta. La Guardia del Loto, una fuerza de élite que juró lealtad no al dinero, sino a un lineage de sangre que Elena ha ocultado durante toda su vida. Dominic, aprovechando la confusión y el estruendo, se lanza contra el hombre que lo custodiaba, desarmándolo con un movimiento brutal y preciso, rompiendo su muñeca antes de que el primer disparo pueda ser efectuado. A pesar de sus heridas, el jefe de la mafia se mueve con una ferocidad renovada. La presencia de Elena como la verdadera arquitecta de este contraataque le ha inyectado una adrenalina que supera cualquier dolor físico. Fuego. Maten a todos. Grita Taesuk apretando el gatillo a ciegas. El estrépito de las armas de fuego lina el ático, pero los hombres de la Guardia del Loto se mueven con una coordinación quirúrgica. En medio del caos un hombre joven, de facciones afiladas y ojos que parecen ver en la oscuridad, se posiciona frente a Elena para protegerla. Es Arthur Ripley, el comandante de la Guardia y, como se revela en ese instante de tensión eléctrica, el hermano menor de Elena que todos daban por muerto en un accidente años atrás. Ligas tarde Arthur. Dice Elena mientras él le entrega una pistola compacta de alta tecnología. Lego exactamente cuando el anillo dejó de emitir señal, hermana. Sabes que me gusta el drama. Responde él con una sonrisa sombría antes de abatir a dos enemigos con una precisión aterradora. Dominic se detiene un segundo, jadeando, mirando a Arthur y luego a Elena. El shock en sus ojos es evidente. Él sabía que Elena era inteligente, sabía que era su roca, pero nunca imaginó que su prometida era la heredera de la Guardia del Loto, la fuerza que su propia organización había intentado rastrear durante décadas para destruirla o asimilarla. La traición de sus hombres ahora palidece ante la magnitud del secreto que su futura esposa ha guardado. Elena logra decir Dominic con la voz ronca por el humo y el esfuerzo. Hablaremos de esto si logramos salir de aquí con vida, Dominic. Responde ella, disparando con una puntería que no aprendió en ninguna escuela de arquitectura. Para muy vet. El edificio está rodeado por los refuerzos de Taesuk y tienen órdenes de demoler el ático si el golpe fallaba. Es un giro total. El cazador es ahora la presa, y la mujer que debía ser rescatada es la que sostiene los lives de la supervivencia. La alianza más inesperada de la historia criminal de Corea acaba de celos con sangre y pólvora. Antes de que pasemos a la siguiente parte, donde la huida se convierte en una persecución frenética por las calles de Sol, quiero pedirles un favor especial. Si este giro de que Elena si la líder de una guardia secreta les voló la cabeza tanto como a mí, escriben reina, en los comentarios. Me encanta ver sus reacciones en tiempo real. Y si no te has suscrito hazlo ahora. Estamos entrando en la mitad de la historia y les permito que lo que viene es aún más impactante. Mientras el ático comienza a temblar por las cargas explosivas colocadas en los pilares inferiores por los hombres de Taesuk en un acto de desesperación final, Elena toma la mano de Dominic. Sus dedos se entrelazan. El lugar donde antes estaba el anillo ahora arde con el calor del combate. Salta conmigo, lu ordena ella, señalando el vacío del piso 50. Siempre responde él. Y juntos, se lanzan hacia la noche de sol mientras el ático estalla en una bola de fuego detrás de ellos. La guerra no ha hecho más que empezar. El viento de sol a 50 pisos de altura no es air, es un muro de hielo que golpea el rostro. Dominic y Elena con el vacío, unidos por un solo cable de descenso táctico que Arthur había disparado segundos antes de la explosión. Tras ellos, el ático se convierte en una corona de fuego que ilumina el cielo nocturno de Gangnam. El estruendo de la detonación hace vibrar sus huesos, pero Elena no suelta la mano de Dominic. Sus dedos se entrelazan con una fuerza que trasciende el miedo. Aterrizan con un impacto seco sobre el techo de un camión de carga en movimiento,
preparado de antemano por la guardia del loto. Al dolor recor la espalda de Dominic, cuyas heridas previas protestan ante el esfuerzo, pero ese incorpora de inmediato, con el instinto de cazador recuperado. A su lado, Elena se pone en pie con una agilidad que lo deja sin aliento. El vestido de Satan está desgarrado, revelando una cartucura de cuero en su muslo y una mirada que Dominic no reconoce. ¿Quién eres realmente, Elena? Pregunta él, su voz compitiendo con el rugido del motor y las sirenas que ya empiezan a oler a lo lejos. Soy la mujer que debía mantener tan vida esta noche, Dominic, responde ella sin mirarlo mientras recarga su arma con una eficiencia mecánica. El resto de las explicaciones tendrán que esperar que dejemos de ser blancos móviles. La persecución no tarda en comenzar. Tres camionetas negras surgen de los callejones laterales, embistiendo al camión. Son los hombres de Tesip que sobrevivieron a la explosión, sedientos de la recompensa que ahora pesa sobre las cabezas de la pareja. Las balas comienzan a repicar contra el metal del camión como granizo letal. Arthur, desde el asiento del conductor, realiza maniobras evasivas que desafian la gravedad, entrando en los túneles subterráneos que conectan el centro de la ciudad con los distritos industriales. En la penumbra del túnel, iluminada solo por las luces anaranjadas que pasan a toda velocidad, la tensión entre Dominic y Elena alcanza su punto de ebullición. Antes de seguir con la parte 6, donde veremos a nuestros protagonistas en su momento más oscuro y separados por una brecha que parece insalvable, quiero que se detengan un segundo. Imaginen descubrir que la persona que más aman ha estado manipulando su vida entera por su propio bien. ¿Podrían perdonar algo así? Escriban perdón, adieu, en los comentarios. No olviden suscribirse, porque la queda emocional que viene ahora es lo que define los verdaderos héroes. Silas hace un gesto a esos hombres. Levanza la chica y al mocoso a la central. A Dominic, tirenlo al río. Si es tan indestructible como dice, que nade hasta la orilla. Pero dudo que con esas costillas rotas legmilillos. Elena grita mientras la arrastran hacia una de las camionetas. Sus ojos se encuentran con los de Dominic por última vez antes de que lo golpeen con la culata de un fusil y lo lancen a las aguas gélidas y oscuras del Han. En ese momento, ella no sabe que duele más. Es ver como el hombre que ama se hunde en el abismo, o el hecho de que una parte de ella desearía que nunca hubiera salido a la superficie. Sol brilla a lo lejos, indiferente a la tragedia que acaba de ocurrir en sus orillas. La reina ha perdido su trono, su amor y su propósito. El reloj ha legado a cero. El agua del río Han en invierno se siente como mil agujas de cristal perforando la piel. Dominic se hunde, el peso de sus heridas y de la traición tirando de él hacia el lecho fangoso. Sus pulmones arden, reclamando un oxígeno que no existe, y por un segundo, la tentación de abrir la boca y dejar que el río lo reclame es casi insoportable. ¿Por qué luchar? Elena lo odia. Sus hombres lo han vendido. Su imperio es ahora el patio de recreo de un psicópata como Silas. Pero entonces, en el delirio de la hipoxia, vi el destello del anillo rompiéndose de nuevo. Recuerda el temblar en las manos de Elena, no de miedo, sino de sacrificio. Te amé tanto que necesite que fueras un arma. Así repite a sí mismo y la frase le sabe a heel. Había intentado controlar el destino para que ella nunca sufriera, y al hacerlo, le había robado su libertad. La rabia, una furia roja y pura, reemplaza el deseo de rendirse. Dominic golpea el agua con sus últimas fuerzas, emergiendo a la superficie bajo un muelle podrido, lejos de la vista de los guardias. Judía, escupiendo agua y sangre, aferrándose a un pilar lino de percibes que le desgarran las palmas. Está vivo pero está solo, desarmado y quebrado en más de un sentido. Mientras tanto, en el corazón tecnológico de Sol, en una celda de cristal reforzado oculta bajo un rascacielos de acero,
Elena permaneece sentada en el suelo. Su vestido de Satan está empapado y sucio, pero su espalda está recta. Frente a ella, a través del vidrio, Silas observa los pantalones que muestran el colapso controlado de los sistemas de la ciudad. Tu hermano está en la celda contigua, Elena. Dice Silas sin mirarla. Si no me das la clave descifrado final del protocolo, eclipse. En los próximos 10 minutos, lo enviaré una de esas limpiezas que tanto te gustan. Elena no responde. Su mente es una tormenta. Cada recuerdo de los últimos 5 años con Dominic está siendo reexaminado bajo la luz cruel de la verdad. Cada beso, cada promesa, cada momento de vulnerabilidad. ¿Fue real o fue parte de un guion pagado? Se siente utilizada. Una pieza de ajedrez en un tablero que ni siquiera sabía que existía. El dolor de la traición de Dominic es un vacío en su pecho que amenaza con consumirla. Pero luego mira sus dedos. Donde antes estaba el anillo, ahora hay una marca roja, una cicatriz circular. Y recuerda algo que Dominic olvidó. Ella no es solo el arma que el financió. Ella es la arquitecta. Ella aprendió a leer a los hombres como si fueran planos estructurales. Y Silas tiene una grita en su cimentación. Su arrogancia. Arthur no tiene nada que ver con esto, Silas. Dice ella, su voz recuperando esa cadencia de acero. Él solo seguía mis órdenes. Si lo matas, nunca obtendrás el código. El sistema se bloqueará permanentemente y solo se convertirá en un agujero negro digital. No me tientes, Elena, responde Silas volviéndose hacia ella. Sus ojos brillan con una codicia maníaca. Sabes que no me importa reinar sobre cenizas. En ese momento las luces de la instalación parpadean. No es un fallo técnico. Es un patrón. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Pues en código binario. Infiltrado a través de los sensores de presión del edificio. Elena contiene el aliento. Dominic está vivo. Y de alguna manera, está usando las tuberías de agua o el sistema de ventilación para comunicarse con ella. El hombre que la manipuló ahora está arriesgando lo que queda de su vida para llegar a ella. El conflicto interno la desgarra. Debe dejar que muera por lo que le hizo, o debe salvar al monstruo que a pesar de todo, la ama con una intensidad aterradora? Antes de pasar a la parte 7, donde la esperanza surge de las cenizas y una alianza desesperada se forma. Quiero preguntarles algo muy serios. Si estuvieran en el lugar de Elena, ¿ayudarían a Dominic a entrar al edificio después de saber que él manipuló su vida entera? Escriban salvar o abandonar en los comentarios. Sus respuestas dictan el peso emocional de esta historia. No olviden suscribirse. Estamos a punto de entrar en el clímax de esta guerra por sol. Elena cierra los ojos y toma una decisión. No lo hará por él. Lo hará por ella. Porque ella no es la creación de nadie. Ella es la dueña de su propio destino. Está bien, Silas. Dice ella levantándose y acercándose al cristal. Te dar el código. Pero tienes que dejarme entrar al servidor principal personalmente. Mi biometría ocular es necesaria para el paso final. Silas sonríe creyendo que ha ganado. Abre la celda de cristal, sin saber que acaba de abrir la puerta al infierno. Porque una mujer que ya no tiene nada que perder es más peligrosa que cualquier ejército. El pasillo que conduce al núcleo del servidor principal es un túnel de cristal y acero quirúrgico. Una arteria digital que late con la luz azul de millones de datos robados. Elena camina escoltada por Silas y 4 guardias de élite. Sus pasos resuenan con una finalidad fúnebre. Cada centímetro que avanza es un centímetro que la aleja de la mujer que crea ser y la acerca a la guerrera que Dominic, en su retorcida forma de amar, ayudó a crear. No intentes nada heroico, Elena, advierte Silas, su mano descansando sobre la culata de su arma. Tus huellas dactilares y tu retina son la lave, pero tu vida es prescindible una vez que la puerta se abra. Elena no responde.
Su mirada esta fija en las reglas de ventilación del techo. Sabe que Dominic está allí. Lo siente. Y es una conexión que vie más allá de los secretos y los mentiras. Y es una atracción gravitacional que ni siquiera el odio ha podido romper. De repente, una explosión de vapor ensordes el pasillo. Una de las tuberías de refrigeración de nitrógeno líquido estalla, creando una cortina de niebla blanca y gelada que ciega a los guardias. En medio del caos blanco, una figura si del techo con la gracia little de un depredador herido. Es Dominic. Su camisa está empapada, su rostro pálido y esos movimientos delatan el dolor de esas costillas fracturadas. Pero esos ojos arden con una determinación que hace que Silas retroceda. Dominic no via armado con una pistola, sino con un cuchillo de combate y una furia ciega. En tres movimientos fluidos, abate al primer guardia, usando su cuerpo como escudo contra los disparos de los demás. Elena cor al núcleo. Grita Dominic, su voz rasgada por el agua que queda en esos pulmones. Silas apunta a Elena, pero antes de que pueda apretar el gatillo, ella se lanza al suelo, saca una pequeña cuchilla oculta en la costra de su vestido. Una técnica que Silas mismo lo enseñó, y la clava en el muslo del traitor. Silas ruge de dolor, y en la confusión, Elena logra rodar hacia la consola del servidor principal. Dominic y Silas se encuentran cara a cara en medio de la niebla de nitrógeno. Dos hombres que se conocen demasiado bien, dos arquitectos del caos luchando por el alma de la misma mujer. La compraste Dominic, Sizia Silas, cojeando pero manteniendo el arma en alto. La convertiste en un objeto. No tienes derecho a salvarla. Tienes razón Silas, responde Dominic, bloqueando un golpe y devolviendo un puñetazo que resuena en toda la estancia. No tengo derecho. Pero no estoy aquí para salvarla ella. Estoy aquí para ayudarla a que nos destruya a todos nosotros. Porque ninguno de nosotros merece una mujer como ella. Mientras los dos hombres se enzarzan en una lucha brutal y sangrienta, Elena liga a la consola. Sus manos vuelan sobre el teclado táctil. Podría simplemente entregar el código a Silas para salvar a Arthur. Podría simplemente borrar todo y dejar que la ciudad colapse. Pero entonces recuerda las palabras de Dominic en el muelle. Te amo tanto que necesitaba que fueras un arma. Elena comprende entonces la paradoja. Dominic la manipuló sí. La minció sí. Pero también le dio las herramientas para ser la única persona capaz de detener esta locura. Su amor fue una joya. Pero las llaves de esa joya siempre estuvieron en sus manos, disfrazadas de diamantes y entrenamiento. Elena hazlo ahora. Clama Arthur desde el intercomunicador de la celda, suya voz se filtra por los altavoces. No te preocupes por mí. Quema este lugar. Elena mira a Dominic. Él está en el suelo, Silas tiene su bota sobre su garganta y lo apunta a la cabeza. Dominic no pide clemencia. Mira a Elena y agent, una despedida silenciosa, aceptando su destino como el precio de sus pecados. Pero Elena solo no sigue guiones ajenos. No voy a quemar el edificio, Arthur, susurra ella mientras sus ojos son escenidos por el láser verde del servidor. Voy a reescribir el sistema. Con una velocidad asombrosa, Elena introduce una secuencia de comandos que no estaba en el manual de Silas. No es el protocolo Eclipse, de destrucción. Es el protocolo, amanecer. En un instante, las pantallas de todo sol, desde las vallas publicitarias de Myeongdong hasta los monitores del cuartel general, muestran los rostros de Silas, Taesuk y las pruebas de su traición. El imperio criminal se desmorona no por las balas, sino por la verdad. Las puertas de las celdas se abren electrónicamente. Arthur queda libre. Los sistemas de defensa del edificio se vuelven contra los guardias de Silas. Elena se levanta de la consola y camina hacia donde Silas se dispone a rematar a Dominic. Ella no duda. Toma el arma que un guardia quedó dejó en el suelo y dispara.
No a matar sino a la mano de Silas, desarmándolo instantáneamente. Se produce un silencio absoluto. Silas Guim en el suelo, derrotado y expuesto ante el mundo entero. Dominic se incorpora con dificultad, apoyándose en la pared, mirando a Elena con una mezcla de asombro y adoración. Lo hiciste, dice él con un hilo de voz. Lo hizo Dominic, responde ella acercándose a él. Su rostro está a centímetros del suyo. No el arma que tú compraste. La mujer que decidió no dejarut morir, a pesar de que de lo mereces. Antes de que pasemos a la parte 8, donde la resolución climática decidir si este amor puede reconstruir sobre las cenizas de la verdad, necesito saber su opinión. Es posible que un amor que comenzó con una mentira tan grande se convierta en algo puro después de este acto de heroísmo? Escriben redención, si creen que Dominic merece una oportunidad. O, justicia, si creen que Elena debería dejarlo atrás. No así olviden de suscribirse para el gran final. La tensión está a punto de estallar de nuevo. En ese momento de conexión eléctrica, el edificio comienza a vibrar. Los refuerzos de la ciudad, los verdaderos oficiales que no han sido comprados están llegando. Pero antes de irse, Elena toma la mano de Dominic. No hay anillo, pero hay algo más fuerte. Una comprensión mutua de que el mundo que conocen ha muerto, y el que viene a ser construido bajo sus propias reglas. Vámonos, dice ella. Tenemos una guerra que terminar. El rugido de las sirenas de la policía metropolitana de Sol resuena en las paredes de cristal del rascacielos, pero dentro del centro de mando, el tiempo parece haberse congelado en un duelo de voluntades. Silas Vane con la mano destrozada por el disparo de Elena, retrocede hacia la cristalera que ofrece una vista vertiginosa de la ciudad. Su rostro es una máscara de odio y desesperación. Sabe que el protocolo amanecer de Elena ha expuesto esos rostros en cada pantalla de Corea. Ya no es un fantasma moviendo hilos, es un hombre marcado para la ejecución por esos propios aliados traicionados. ¿Crees que esto termina con un video en las noticias, Elena? Escupe Silas, su voz cargada de una locura gelada. He pasado 30 años construyendo las sombras de esta ciudad. Si yo caigo, sol arde conmigo. Silas presiona un botón en un dispositivo de muñeca que no estaba vinculado al servidor principal. Es un sistema analógico, un interruptor de hombre muerto. En los niveles inferiores del edificio, donde se encuentran los generadores de energía que alimentan medio distrito de Gangnam, las cargas de demolición comienzan su cuenta regresiva. No es solo un ataque a Dominic. Es un acto de terrorismo puro para borrar las pruebas y todos los testigos. Dominic haciendo un esfuerzo sobrehumano, se pone en pie. Su costilla fracturada amenaza con perforar un pulmón, pero el instinto de protección que siempre lo ha definido, aunque de forma retorcida, se apodera de él. Mira a Elena, y por primera vez en toda su vida, el hombre más peligroso de Corea no tiene un plan. Solo tiene una súplica en los ojos. Elena, saca a Arthur de aquí. Ahora, dice Dominic, su voz firme a pesar del dolor. Yo me encargo de Silas. No dejes que este lugar si tu tumba por mi culpa. No voy a dejarut Dominic. Grita ella, recargando el arma que le quitó al guardia. Y dejé de seguir tus órdenes hace mucho tiempo. Si este edificio si, será con los tres adentro. Pero Silas no saldrá vivo de aquí. Arthur irrumpe en la sala, con el rostro ensangrentado pero los ojos encendidos. El sistema de evacuación está bloqueado por las cargas, Elena. Informa, cubriendo la retaguardia. Tenemos 30 segundos antes de que el núcleo colapse. La tensión es una cuerda de piano a punto de estallar. Dominic se lanza contra Silas en un último acto de sacrificio. Los dos hombres con contra el ventano reforzado. Silas, a pesar de su herida, lucha con la ferocidad de un animal acorralado, clavando esos dedos en las heridas abiertas de Dominic.
El cristal comienza a agrietarse bajo el peso de sus cuerpos y la fuerza del impacto. Un sonido agudo, como el de un diamante rayando una superficie, llena la habitación. Elena sabe que ese disparo de nuevo podría atravesar a Dominic. Su mente arquitectónica analiza la estructura de la sala en milisegundos. El punto de presión no es silas, sino el soporte de titanio que sostiene la viga principal sobre ellos. Dominic mueve la izquierda. Clama Elena. Dominic, confiando ciegamente en la mujer a la que una vez intentó moldear, así gira violentamente. Elena dispara tres veces al soporte de la viga. El metal cede con un estruendo sísmico. La estructura colapsa justo sobre silas, atrapándolo contra el ventanal. El cristal finalmente no aguanta más. Con un estallido ensordecedor, la cristalera salta en un millón de pedazos hacia el vacío de sol. Silas vain el arquitecto de su miseria, y es succionado por la presión hacia la noche oscura, desapareciendo en la queda infinita sin solta un solo grito. Dominic queda colgando del borde roto, sus dedos resbalando por el marco de metal frío. Elena corre hacia él, lanzándose al suelo y agarrando su muñeca con ambas manos. Sus ojos se encuentran en medio del viento huracanado que entra por el agujero del rascacielos. No me sueltes, grita Elena, sus músculos tensos al límite. No te atreves a soltarme, Dominic Toretto. Elena, déjame ir. Jadea el mirando el vacío. He sido tu cadena durante demasiado tiempo. Si muero aquí eres libre. Completamente libre. Caute y lucha. Responde ella, las lágrimas mezclándose con el polvo del derrame. Tú no decides cómo termina mi historia. Yo decido. Y decido que te quedas conmigo para pagar por cada una de tus mentiras. Con la ayuda de Arthur, Elena logra tirar de Dominic hacia el interior justo cuando la primera explosión en los niveles inferiores hace vibrar el rascacielos. El edificio empieza a inclinarse. El caos es total. Pero en medio de la destrucción, Elena abraza a Dominic con una fuerza que nace de un amor que ha sobrevivido el fuego y la verdad más amarga. Antes de pasar a la parte 9, el gran final donde veremos así las cenizas pueden dar paso a una nueva vida. Quiero hacerles una última pregunta. Elena salvó a Dominic incluso después de que él le diera permiso para dejarlo caer. ¿Creen que fue un acto de amor o un acto de superioridad moral? Escriban, amor, o poder, en los comentarios. Y así han legado hasta aquí por favor suscríbanse. Esta historia está a punto de cerrar su ciclo con una emoción que les apretará el corazón. El rascacielos así estremece de nuevo. Arthur señala hacia el helipuerto superior. Todavía hay una oportunidad. El helicóptero de escape de Silas sigue allí. Dominic mira a Elena, y por primera vez, no ve a su arma ni a su seguro de vida. Ve a su igual. Ve a la mujer que ha ganado la guerra que él mismo provocó. Juntos, heridos pero invictos, corren hacia el techo mientras sol arde bajo sus pies, listos para reclamar un futuro que ya no pertenece a la mafia, sino a ellos dos. 6 meses después. El aire en la costa de la isla de Jeju es salado y limpio, un contraste absoluto con el olor a pólvora y asfalto de Gangnam. Sobre un acantilado que vigila el mar de China Oriental, una villa de arquitectura minimalista se integra perfectamente con la roca. En la terraza Elena solo observa el horizonte. Ya no viste Satan en I porta armas ocultas a la vista de todos. Leva un vestido de lino blanco y su mirada posee una paz que no se compra con el poder de ninguna mafia. A su lado Arthur Ripley revisa una tablita. La Guardia del Loto ha sido disuelta y reformada como una agencia de seguridad privada legítima, dedicada a la protección de datos y activos humanitarios. La red de corrupción que Silas y Taesuk Tijeron fue desmantelada país por país gracias a las pruebas que Elena liberó aquella noche. Sol está en calma hermana. Dice Arthur cerrando el dispositivo.
Los últimos remanentes de la organización de Dominic han sido absorbidos o encarcelados. El nombre de Toretto es ahora una leyenda urbana. Elena agent en silencio. Ella sabe mejor que nadie que las leyendas no mueren, simplemente cambian de piel. En ese momento una figura emerge de la casa. Dominic Toretto camina con un ligero bastón, un recordatorio físico de la queda en el rascacielos y de los pulmones que casi se rinden bajo el riojón. Ya no es el Jefe. Sus trajes de tres países han sido reemplazados por una camisa sencilla, y la dureza de sus ojos se ha suavizado, dando paso a una vulnerabilidad que solo muestra ante ella. Dominic se acerca a Elena y se detiene una distancia respetuosa. Sabe que su perdón no fue un evento, sino un proceso que todavía se construye día a día. El nuevo orfanato en el distrito de Mapo ha abierto sus puertas hoy, dice Dominic en voz baja. Tal como querías. Todo el capital recuperado de las cuentas suizas de Silas ha sido transferido a la fundación. Elena se gira hacia él. Durante meses, Dominic ha trabajado incansablemente para deshacer el daño de su antigua vida, usando su inmensa fortuna para reconstruir lo que una vez ayudó a corromper. No lo hace por deber, sino porque sabe que es la única forma de ser digno de estar al lado de la mujer que lo salvó dos veces. Una de la muerte y otra de su propia oscuridad. ¿Eres feliz aquí, Dominic? Pregunta Elena buscando los ojos. Soy libre, Elena. Por primera vez en mi vida, no tengo que mirar por encima del hombro. Y lo más importante. Él toma su mano pero esta vez lo hace con una delicadeza extrema. Tengo la oportunidad de conocer a la verdadera Elena, no a la que yo invento en mi cabeza. Elena sonríe. Desliza su mano en el bolsillo de su vestido y saca un objeto pequeño. No es el anillo de diamantes que rompió en aquella sala de juntas. Es una banda de oro sencilla, grabada con coordenadas geográficas. El lugar exacto donde se conocieron bajo la lluvia hace 10 años. Este anillo no tiene protocolos, Dominic, dice ella, deslizándolo en su propio dedo. No tiene GPS ni explosivos ni llaves maestras. Es solo un círculo. Un recordatorio de que mi amor por ti es una elección, no una obligación. El la atrihacia si y la besa. Es un beso que sabe a victoria, alivio y a un nuevo comienzo. El imperio de sangre ha quedado y sobre sus ruinas, han construido algo mucho más resistente. Una verdad compartida. Mientras el sol se pone, teniendo el mar de tonos purpura y naranja, Elena y Dominic caminan hacia la orilla. Arthur los observa desde lejos, sabiendo que su hermana finalmente ha encontrado su hogar, no en un edificio blindado, sino en el corazón de un hombre que aprendió que el poder real no es controlar a los demás, sino ser lo suficientemente valiente para ser salvado por ellos. Sol sigue brillando a lo lejos, pero para ellos la guerra ha terminado. La mujer que salvó al hombre más peligroso de Corea no solo le devolvió la vida, lo enseñó como vivirla. Y así, amigos, llegamos al final de esta increíble travesía. A veces las cosas más valiosas deben romperse, como un anillo o una reputación, para que algo verdaderamente auténtico pueda nacer. Quiero agradecerles profundamente por acompañarme en cada parte de esta historia. Si el final de Elena y Dominic les ha conmovido, por favor, déjenme un comentario con la palabra he. Y compartan este video con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nuestra próxima historia, donde el suspenso y la emoción volverán a cruzar sus caminos.